Good morning, everyone. Let us Good have a morning, new. sir. Good morning. Thank you. So let us have a new chapter that is indeterminate form 0 by 0. There are several indeterminate forms 0 by 0 and infinity by infinity, infinity minus infinity, and 1 0 to the power 0. So they are all indeterminate forms. So infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 by 0, and 0 to the power 0, and also 1 to the power infinity. So they are all indeterminate forms. Let us have a first one, that is the indeterminate form 0 by 0. The following theorem gives a rule called L'Hospital rule. You have to pronounce it as L'Hospital, not El Hospital. It looks like as if it is El Hospital, but you have to pronounce it as L'Hospital rule to evaluate the indeterminate form of the type 0 by 0. How to evaluate the limits of the type 0 by 0 indeterminate form? For that we have a theorem, but proof of the theorem is beyond the scope of the syllabus. It is the proof is not mentioned in the syllabus. We have only the statement. So what the theorem L'Hospital rule says is, let the function f of x and g of x defined on some interval satisfy the Cauchy's theorem and f of a equals 0, and that's also equal to g of a, then limit x tends to a, f of x by g of x equals limit f dash of x by g dash of x as x tends to a, provided the latter limit exists. The meaning of this is, you have two functions f of x and g of x, and they satisfy Cauchy's mean value theorem also. And f of a is 0. When you replace x by a, you will get to 0. Similarly, g of a is also 0. In g of x, put x equals a, you will get g of a is 0. If these two are 0, that is numerator is 0, denominator is 0, then it is indeterminate form 0 by 0. If you substitute the limit x tends to a, f of x by g of x, x ಇರಲ್ಲಿ a ಬರೆದ್ರೆ f of a, g of a ಆಗುತ್ತೆ, divided by g of a ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ it is 0 by 0 indeterminate form. In that case, you have to find the limit. ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. f of x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, f dash of x. ಹಾಗೆ g of x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, you will get g dash of x. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದಿ L'Hospital rule says is, limit of f of x by g of x as x tends to a is f dash of a, f dash of x divided by g dash of x as x tends to a. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Evaluate limit x minus sin x by x cube as x tends to 0. So what is our problem? Limit x minus sin x by x cube as x tends to 0. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. x ಇರಲ್ಲ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 0 minus sin 0 is 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 minus 0 ಅಂದರೆ 0 divided by 0 cube ಅಂದರೆ 0, ಅಂದರೆ it is 0 by 0 form, it is indeterminate form. ಆವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು L'Hospital rule, what you have to do is, you have to differentiate the numerator differentiate ಮಾಡಿ. x ಗೆ ಎಷ್ಟು differentiation 1, sin x ಗೆ ಎಷ್ಟು cos x, so you will get 1 minus cos x divided by 3x square, because differentiation of x cube is 3x square as x tends to 0. ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. when x is 0, cos 0 is 1, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಆಯ್ತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೂ x equals 0 ಕೊಡಿ, 3 into 0 square, therefore it is 0. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 0 by 0 ದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗೋವರೆಗೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1, you will get to 0. Differentiation of cos x minus sin x, so therefore minus of minus sin x is plus sin x divided by 3x square differentiation is what? 6x. 3x square differentiation is 6x
as x tends to 0. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. x ಇರಲ್ಲಿ 0 ಕೊಡೋಣ. If you put x equals 0, sin 0 is 0. Next denominator ಅಲ್ಲಿ x ಇರಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ರೆ 6 into 0, 0. ಮತ್ತೆ 0 by 0 form indeterminate. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to differentiate once again both numerator and denominator. Differentiation of sin x is what? Cos x. Differentiation of 6x is what? 6. ಈಗ ಮತ್ತೆ x ಇರಲ್ಲಿ 0 substitute ಮಾಡೋಣ. Cos 0 is 1 divided by 6. So this is the answer. 1 by 6. ಯಾಕಂದ್ರೆ indeterminate form ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಅದೇ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get in this problem 1 by 6. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? sin x by x ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. sin x by x ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ sin x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ x tends to 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x by x as x tends to 0 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1. sin theta by theta, theta tends to 0, 1. 1 by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 by 6. ಇಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ L'Hospital rule. That is, let us take another problem. Limit x tends to 0, tan x minus x divided by x squared tan x. So tan x minus x divided by x squared tan x as x tends to 0. First limit substitute ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. So if you substitute the limit, tan 0 ಅಂದ್ರೆ 0 minus 0, that is 0. X square 0, tan 0, 0, 0 into 0 is 0, 0 by 0, it is indeterminate form. Now you can split this. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? tan x minus x by x cube ಮಾಡಿ x by tan x ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ? x by x cube ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x square ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋ x square ನ x cube ಬರ್ದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ x ಬರ್ದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ x by x cube ಅಂದ್ರೆ x square. ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ tan x minus x divided by x cube. Limit x tends to 0, x by tan x. Remember, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಸಿ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ tan x by x as x tends to 0 1. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x by tan x as x tends to 0 ಇದ್ರು 1 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವ್ದನ್ನ? x by tan x as x tends to 0 is 1 ಬರೆದಾಗ you will get tan x minus x by x cube. ಮತ್ತೆ ಇದು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? x ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, tan 0 is 0 minus 0 divided by 0 cube. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. tan x in a differentiation secant square x. x in a differentiation 1 divided by 3x square. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ secant 0 1, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0 divided by x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ 0. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ secant square x? 2 secant x into secant x into tan x. 2 secant x into secant x into tan x. Therefore 2 secant square x tan x. Differentiation of 1 is 0 divided by 3x square. Differentiation is 6x. You can write this as 2 by 6 anta ide. So 1 by 3 secant square x into tan x by x as x tends to 0. Remember, tan x by x as x tends to 0 ಅಂದ್ರೆ 1. 0 x by tan x as x tends to 0 ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ tan x by x as x tends to 0. ಇದು 1 ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ 1 by 3 secant square x as x tends to 0 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ x ಗೆ 0 ಕೊಡೋಣ. secant 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. secant 0 ಅಂದ್ರೆ 1. 1 square 1. So I will get 1 by 3. Note down here what we have is tan x by x as x tends to 0 is 1. So this is what is L'Hospital rule. Again, evaluate using L'Hospital rule.
limit x raised to b minus b raised to x by x raised to x minus b raised to b as x tends to b. First check ಮಾಡಬೇಕು. x ಇರಲಿ b substitute ಮಾಡಬೇಕು. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಇರಲಿ b, you will get b raised to b minus b raised to b divided by b raised to b minus b raised to b. Therefore it is 0 by 0 form. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 0 by 0 form. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x raised to x ಏನು? Actually it is x raised to x into 1 plus log x. Differentiation of b raised to x ಏನು? It is b raised to x into log b. It is logarithmic differentiation ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So what you will get is x raised to b minus b raised to x, x raised to x minus b raised to b, then differentiate ಮಾಡಬೇಕು. x raised to b differentiation ಏನು? bx raised to b minus 1. x raised to b differentiation is bx raised to b minus 1 minus b raised to x differentiation is what? b raised to x log b divided by x raised to x differentiation ಏನು? x raised to x into 1 plus log x. b a constant, power b ಇದೆ, ಅದು constant. Therefore b raised to b is constant. Constant differentiation is what? 0. So we'll get bx raised to b minus 1 minus b raised to x log b divided by x raised to x into 1 plus log x as x tends to b. ಈಗ x ಗೆ ಫಸ್ಟ್ b ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. 0 by 0 ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ b, x ಗೆ b ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, you will get b power b minus 1 minus b power b into log b divided by x ಗೆ b ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ b raised to b into 1 plus log b. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 plus b minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ you will get 1 plus b minus 1 ಅಂದ್ರೆ you will get 1 plus b, b power 1 plus b minus 1 ಅಂದ್ರೆ plus 1 minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ b raised to b ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ b raised to b ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯೂ b raised to b ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 minus log b, b raised to b ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ b raised to b ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus log b. So 0 by 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದು. Therefore here it ends, the process ends here. ಒಮ್ಮೆ 0 by 0 ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So here the process ends here. So this is the answer. Next we shall take another problem. Evaluate limit x tends to 0, e raised to x minus e raised to x minus 2x by x square sin x. First substitute the limit. e raised to 0, x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ e raised to 0 1 minus e raised to minus 0, that is also 1. ಅಲ್ಲಿ 1 minus 1 0 ಆಯ್ತು. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 into 0, it is 0 divided by x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 sin 0 is 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ again it is 0 by 0 ಫಾರಮ್. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ? e raised to x minus e raised to minus x minus 2x ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ x ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ x by x ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x. ರಿಮೆಂಬರ್ x by sin x ಅಥವಾ sin x by x ಇದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಅದು. So x by sin x as x tends to 0 is 1, ಅಥವಾ sin theta by theta, theta tends to 0 is 1 ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. So we'll get e raised to x minus e raised to minus x minus 2x divided by x cube ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ x by sin x as x tends to 0 is what? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇದು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. e raised to 0 is 1, e raised to minus 0 is 1, x is 0 by 0, therefore it is 0 by 0 form again. So next, ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಬರೀಲೇಬೇಕು, 0 by 0 ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ e raised to x, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ e raised to minus x ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ e raised to minus x, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ e raised to minus x. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ minus 2x is what? minus 2 whole divided by differentiation of x cube is what? 3x square. ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ e raised to 0 1
e raised to minus 0, that is also 1. 1 plus 1 is what? 2. 2 minus 2, 0. X is 0 kottaga denominator is 0. So you'll get indeterminate form 0 by 0 again. Matte differentiate ಮಾಡಬೇಕು. e raised to x differentiation ಏನು? e raised to x. e raised to minus x differentiation ಏನು? minus e raised to minus x. Differentiation of the constant ಏನು? 2, 0. You will get divided by 6x. 6x. ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. x ಗೆ 0 ಕೊಡೋಣ. e raised to 0 ಅಂದ್ರೆ 1. e raised to minus 0 ಅಂದ್ರೆ 1. 1 minus 1, 0. Divided by 6 into 0, 0. Again, what form? 0 by 0 form, which is indeterminate form. Next, differentiate ಮಾಡಿ. e raised to x differentiation is e raised to x. e raised to minus x differentiation is plus e raised to minus x ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. plus e raised to minus x. ಈಗ x ಗೆ 0 ಕೊಡೋಣ. e raised to 0 ಅಂದ್ರೆ 1. e raised to minus 0 ಅಂದ್ರೆ that is also 1. Divided by 6. That is 2 by 6. 2 by 6 andre it is 1 by 3. So final answer is 1 by 3. Let us take another problem. Evaluate limit x minus log of 1 plus x divided by 1 minus cos x. First limit substitute ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. x ಗೆ 0. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ log 1 ಎಷ್ಟು? 0. 0 minus 0, 0. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ cos x is what? Cos 0 is 1. 1 minus 1 is 0. You will get 0 by 0 form, which is indeterminate. ಮತ್ತೆ differentiate ಮಾಡಬೇಕೀಗ. Differentiation of x is what? 1. Differentiation of log of 1 plus x is what? It is 1 by 1 plus x. Divided by differentiation of 1 is what? 0. Differentiation of cos x is what? Minus sin x, but already minus they will get plus sin x. Check ಮಾಡೋಣ ಈಗ. x ಗೆ 0 ಕೊಡೋಣ. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 minus 1 ಆಗಿ 0. sin 0, 0. ಮತ್ತೆ ಅದು indeterminate form 0 by 0. Next differentiate ಮಾಡಬೇಕು. Differentiation of 1 ಎಷ್ಟು? Constant ಅದರಿಂದ 0. Differentiation of 1 by 1 plus x ಏನು? minus 1 by 1 plus x whole square, but already ಇಲ್ಲೊಂದು minus ಇರೋದ್ರಿಂದ plus 1 by 1 plus x whole square divided by differentiation of sin x ಏನು? cos x. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ put x equals 0. 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 square, 1 by 1 square ಅಂದ್ರೆ 1. cos 0 ಅಂದ್ರೆ 1. You will get 1. So therefore this is the limit of x minus log of 1 plus x divided by 1 minus cos x. So could you understand this? Error unmute ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? Yes sir. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಸರ್. ಬೇಡ, right. Thank you. Let us take another problem. Let us work a maximum number of problems. Evaluate limit x tends to 0. e raised to x plus sin x minus 1 whole divided by log of 1 plus x. First check ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? By putting x equals 0, because x tends to 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ x equals 0 substitute ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. e raised to 0 is what? 1. sin 0 ಅಂದ್ರೆ 0. minus 1. 1 minus 1 ಆಗಿ 0 ಆಯ್ತು. divided by x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ log 1. log 1 is 0. Therefore it is 0 by 0. Again indeterminate form. ಈಗ differentiate ಮಾಡೋಣ. Differentiation of e raised to x ಏನು? e raised to x. Differentiation of sin x, that is cos x. Differentiation of 1, 0. Whole divided by differentiation of log of 1 plus x is 1 by 1 plus x. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ 0 by 0 ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ. e raised to 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. cos 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. divided by 1 by 1 plus 0. Therefore 1 plus 1 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 by 1. This is 2. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. So I will get 2. Next ಇನ್ನೊಂದು evaluate limit x tends to pi by 4 secant square x minus 2 tan x by 1 plus cos x. First you have to verify whether this is indeterminate form 0 by 0 or not. Secant square x differentiation.
before, substitute first. Secant pi by 4, secant 45 degree, remember. Pi by 4 under 45 degree. Secant 45 under root 2 square is there. Because secant square is the root 2 square. Root 2 square under 2 minus 2 tan 45 degree. Tan 45 degree is 1. 2 minus 2, you will get 0. Numerator 0 barutte. Check whether denominator 0. Cos of 4 into pi by 4. 1 plus cos of 4 into pi by 4. 4 cancel agi cos pi barutte. Cos pi andre cos 180 degree. Cos 180 degree andre it is minus 1. 1 minus 1 you will get 0. Numerator 0 barutte. Denominator 0 barutte. Now use L'Hospital rule. L'Hospital rule use andre hege. Numerator no differentiate ಮಾಡಬೇಕು, denominator no differentiate ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ secant square x differentiation is 2 secant x and the differentiation of secant x is secant x tan x. ಅಲ್ಲಿ 2 secant x ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ differentiation ಮಾಡಿದಾಗ you will get 2 secant square x into tan x minus 2. Differentiation of tan x is what? Secant square x whole divided by 1 ಗೆ differentiation 0 denominator ಅಲ್ಲಿ. Next, cos 4x differentiation is minus sin 4x into differentiation of 4x is what? 4. So I'll get minus 4 sin 4x. Substitute ಮಾಡಿ. Secant 0 ಅಂದ್ರೆ 1. Tan 0 ಅಂದ್ರೆ 0. 0 ಅಲ್ಲ, substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ನೀವೀಗ? 45 degree, pi by 4. 0 ಅಲ್ಲ, pi by 4. Secant 45 ಅಂದ್ರೆ root 2 square ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 is 4. 4 into tan 45 degree. Tan 45 degree is 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 4 ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ secant 45 degree ಅಂದ್ರೆ root 2 square ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 minus 4 ಆಯ್ತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. 4 minus 4 ಅಂದ್ರೆ 0 divided by x ಗೆ pi by 4 ಕೊಟ್ರೆ x ಗೆ pi by 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ sin pi. Sin 180 degree is 0, remember. So again it is 0 by 0 form. ಮತ್ತೆ differentiate ಮಾಡಬೇಕು using L'Hospital rule. Next, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 2 secant square x into tan x. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 secant square x ಫಸ್ಟ್, tan x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ tan x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್? secant square x. ಇಲ್ಲೊಂದು secant square x ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. You will get 2 secant to the power 4x plus product rule ಅಲ್ಲಿ tan x into ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 4 secant x into secant x tan x ಅಂದ್ರೆ 4 secant square x tan square x minus secant square x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ 2 ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ. 2 secant x ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 into 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 secant x into secant x tan x ಅಂದ್ರೆ 4 secant square x tan x whole divided by minus 4 into what is the differentiation of sin 4x? Cos 4x into 4. So I'll get minus 16 cos 4x. Check ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. x ಇರೋ root 2 ಕೊಟ್ರೆ so I'll get secant root 2 secant pi by 4. x ಇರಲ್ಲಿ pi by 4 ಕೊಟ್ರೆ secant pi by 4 is root 2 to the power 4 plus 4 into secant pi by 4 is root 2 square. Tan 45 degree is 1 minus 4 into secant 45 degree is root 2, the square irodrinda root 2 square. Tan 45 degree is 1 whole divided by minus 16. X ಇರೋ pi by 4 ಕೊಟ್ರೆ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ cos pi ಆಗುತ್ತೆ. cos pi ಎಷ್ಟು? -1. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. therefore it becomes minus 16 into -1, that is plus 16. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. what you will get is 8 plus 8 minus 8 by 16 plus 8 minus 8 cancels. 8 by 16 is what? 1 by 2. So here it ends. The process ends here. You won't get 0 by 0 form. You will get the answer, that is 1 by 2. Let us take another problem. E power ax minus e power minus ax whole divided by 1 plus bx as x tends to 0. First limit ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಿ. You will get e raised to ax, x equals 0 ಕೊಟ್ರೆ 1
minus e power minus 0 andre that is 1. 1 minus 1 0. X equal 0 kotre log 1. Log 1 is what? 0. So again it is 0 by 0 form. Ega you have to differentiate this. Differentiation of e raised to ax is what? A e raised to ax. Differentiation of e raised to minus ax is what? Minus a e raised to ax, already minus ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, plus a e raised to minus ax divided by log of 1 plus bx. Differentiation is what? 1 by 1 plus bx into differentiation of bx, that is b. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. x ಗೆ 0 ಕೊಡಿ, e raised to 0 1 ಆಯ್ತು. x ಗೆ 0 ಕೊಡಿ, e raised to minus 0 1 ಆಯ್ತು. a plus a ಆಯ್ತು. a plus a ಅಂದ್ರೆ that is 2a divided by x ಗೆ 0 ಕೊಡಿ, x ಗೆ 0 ಕೊಡಿ, you will get b. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ b ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. So you will get a plus a divided by b ಅಂದ್ರೆ it is 2a by b. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ Zoom time is running out. Okay, then problem ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. Evaluate limit x tends to 1 root x minus 1 plus root of x minus 1. Note the difference there. ಮೊದಲನೇದು root x minus 1, ಎರಡನೇದು root of x minus 1 whole divided by root of x square minus 1. First limit substitute ಮಾಡೋಣ. root 0, root 1, 1 minus 1, because we are substituting x equals 1 here. Root 1 is 1, 1 minus 1 is 0, plus 1 minus 1 is 0, so numerator is 0. Denominator 1 square is 1, 1 minus 1 0. Yes, it is 0 by 0 form, which is indeterminate form. So you have to use L'Hospital rule. According to L'Hospital rule, you have to differentiate the numerator and also differentiate the denominator and substitute the limits. So root x differentiation is what? 1 by 2 root x. One differentiation constant, that is 0, plus differentiation of root x minus 1 is 1 by 2 root of x minus 1 whole divided by root x square minus 1. Differentiation is 1 by 2 root of x square minus 1, and by chain rule differentiation of x square ಬರಬೇಕು. What is differentiation of x square? That is 2x. This is by chain rule. Now simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. ಹೇಗೆ simplify ಮಾಡ್ತೀರಾ? By taking the LCM. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. So what you will get is 2 root of x minus 1 plus root x. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲು ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಹಾಫ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲು ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 1 by 2 ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ LCM ತಗೊಂಡಾಗ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ e2 ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ e2 ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, 2 root x into square root of x minus 1. Simplification ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 x into root of x minus 1, 2x into root of x minus 1. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗೆಸ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. 2x. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 2x. ಎಸ್, 2x ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸರ್ x. ಅದನ್ನ x ಮಾತ್ರ, 2 ಅಲ್ಲ, x ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? 2 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, x ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು x ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ √x - 1 ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಟರ್ಮು. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. x² - 1 ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? x+1 × x - 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಎರಡು ರೂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ? √x+1 × √x - 1. ಆವಾಗ √x - 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ √x - 1 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ √x² - 1 ಪ್ಲಸ್ √x² + x ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2√x × x. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು x ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು x ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಬಿಟ್ಟೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. √x² - 1 ಅನ್ನ √x+1 × √x - 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ √x+1 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ √x+1 × √x - 1 ಅಂದ್ರೆ √x² - 1. √x+1 × √x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ √x² + x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2x √x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು x ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ 1 - 1 0. 1 + 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? √2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ √2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು x ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ x? 1. x ಗೆ ಯಾವುದು? 1. 2√1 ಅಲ್ವಾ? √1 ಅಂದ್ರೆ 1. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು x ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. So what we will get is 1/√2. Some more problems in the next class as the Zoom time is running out. So do you have any doubts? No, sir. Okay, right. Thank you. Sir. Okay, thank you. Thank you, sir.